Señor. ¿Qué está haciendo aquí? Esta no es su jurisdicción. Señor, soy un paramédico con licencia. Estoy trabajando en esta escena. Necesita retroceder. Le dije, retroceda. Un paciente que requiere atención inmediata. Por favor, no interfiera. ¿Quién le autorizó a estar aquí trabajando en esta supervisor escena? está al tanto. Estoy haciendo mi trabajo. Soy un oficial de policía de servicio. Condemning the interference with patient care, the International Association of Firefighters issued a statement supporting Marcus and demanding accountability. The Baltimore County executive called the incident deeply troubling and completely unacceptable. The NAACP's Maryland chapter demanded a full investigation and Holbrook's immediate termination. The patient's family, once Robert McKenzie stabilized and learned what had happened, publicly thanked Marcus for saving his life and expressed outrage at Holbrook's actions. Civil rights attorneys contacted Marcus within hours. The lawsuit was filed 6 weeks later. The defendants included Ryan Patrick Holbrook individually, Sergeant Michael Torres, who had been Holbrook's direct supervisor for 5 years, Captain Dennis Coleman, who oversaw the district, and Baltimore County itself. The claims were specific and devastating. Unlawful detention without probable cause or reasonable suspicion, racial profiling and discrimination in violation of the Equal Protection Clause, violation of Marcus's 4th and 14th Amendment rights, interference with the provision of emergency medical services, intentional infliction of emotional distress, failure to train and supervise officers with documented patterns of discriminatory conduct, deliberate indifference to a known pattern of constitutional violations. The complaint attached Holbrook's entire disciplinary record, 17 complaints over 14 years, multiple training interventions, and 0 meaningful consequences. The city's attorneys reviewed the evidence. Body camera footage from responding units showing everything. Traffic camera footage. 7 civilian videos. Witness statements from the 911 caller, the bystanders, and Sergeant Patterson herself. Marcus's flawless service record. The patient's medical records documenting the delay in care. Holbrook's 17 complaint history. The case was indefensible. The city settled within 11 months. $2.4 million paid to Marcus Antoine Chen. It was the second largest settlement in Baltimore County history for a civil rights violation. The county's insurance carrier contributed $1.6 million. The remainder came from the county's general fund, meaning taxpayer money. The settlement also included a requirement that Holbrook's entire personnel file be made public, that the county implement mandatory training on not interfering with emergency services, and that any officer with more than 10 sustained complaints face automatic review for termination. Ryan Holbrook's termination came 9 weeks after the incident. The termination letter, obtained through Maryland Public Information Act requests, was clinical and final. Officer Holbrook interfered with provision of emergency medical services to a patient in cardiac arrest, detained a certified paramedic without legal authority, refused to accept valid credentials, and acted on racially discriminatory assumptions. Despite 17 prior complaints and multiple training interventions, Officer Holbrook demonstrated an inability to serve the public without bias. His employment is terminated immediately. His name was entered into the National Decertification Index, ensuring he could never work in law enforcement again in any jurisdiction. His law enforcement career was over at 41 years old. The police union initially announced plans to appeal the termination, but quietly withdrew after reviewing the video evidence and the inevitable public backlash. Holbrook released a brief statement through his attorney accepting responsibility and apologizing, though the damage was irreversible. Marcus Antoine Chen testified before the Baltimore County Council during a public hearing on police accountability 6 months after the incident. I'm a paramedic. I've dedicated 9 years to emergency medicine. I've saved 73 lives through direct cardiac resuscitation. I've delivered 4 babies in ambulances. I've talked down 6 people from suicide attempts. I've pulled 2 people from burning vehicles. And Officer Holbrook accused me of assaulting my patient. I showed him my county-issued identification with my certification number. I showed him my uniform with my name and patches. I pointed to the ambulance with full county markings 30 feet away. None of it mattered. He paused. I wasn't loitering. I wasn't trespassing. I wasn't acting suspiciously. I was on my knees in uniform performing CPR on a dying man.
I was doing exactly what I've been trained to do, exactly what the county pays me to do, exactly what my oath requires. I wasn't making anyone uncomfortable except apparently Officer Holbrook, who couldn't imagine that a black man in a paramedic uniform with credentials and an ambulance belonged at an emergency scene. Another pause. This happens every day to black and brown people who don't have badges and uniforms, to people who don't have the resources to fight back, to people whose detentions don't make the news because nobody's dying while it happens. If this can happen to me, in full uniform, with credentials, at an active emergency scene with witnesses and cameras, what happens to everyone else? The real question is, what changes now? Do police departments finally terminate officers after 5 complaints instead of 17? Do off-duty officers finally learn that emergency scenes aren't their jurisdiction? Do we finally acknowledge that credentials, uniforms, and evidence don't overcome racial bias without institutional consequences? Because if we don't fix the systems that kept Ryan Holbrook on patrol for 14 years despite 17 complaints, if we don't address the culture that treats training as punishment instead of termination as consequence, then we're just waiting for the next off-duty officer, the next emergency scene, the next victim, the next viral video. Comment if you believe this should be law. Any law enforcement officer who interferes with certified emergency medical personnel at active scenes should face immediate suspension and federal civil rights investigation. Make it so that credentials actually mean something. Make it common sense. And if you think these stories need to be told, if you believe accountability starts with awareness and change starts with pressure, then hit that subscribe button because we're not stopping. We're going to keep exposing these patterns. We're going to keep demanding that 17 complaints actually lead to consequences. We're going to keep fighting for every paramedic, every doctor, every professional of color who deserves to do their job without being criminalized. This isn't just about one off-duty cop, one parking lot, or one paramedic. It's about all of us and the world we're willing to accept. Sofía Legrand a las 7:41 a las 7:42, Marcus había colocado los parches del día en el pecho del paciente y lo había administrado una descarga. No se restableció el ritmo. Comenzó las compresiones. Esta era su especialidad. Lo que había hecho cientos de veces. La danza coreografada entre la muerte y la supervivencia. Marcus vestía su uniforme de bomberos y servicios médicos de emergencia del condado de Baltimore, azul marino con franjas amarillas reflectantes, con su nombre claramente visible en el pecho y sus parches de certificación en ambos hombres. Su maletín médico estaba abierto a su lado, con el equipo desplegado en un caos organizado. Sofía controlaba la vía aérea con una mascarilla con bolsa válvula, observando como el pecho del paciente subía y bajaba con cada contracción. Levaba 90 segundos trabajando cuando el vehículo personal de Holbrook, un Ford Explorer Plate do. Se detuvo a 6 metros de distancia. Crees que los agents fuera de servicio deberían tener la autoridad para intervenir en situaciones de emergencia médica activa. Deja tu respuesta a continuación. Holbrook salió de su vehículo, vio la escena, vio a Marcus, y sumente calculó al instante. Hombre negro, paciente blanco, un reloj caro visible en la muñeca del hombre negro. Algo le pareció extraño. Sintió que requería su intervención. Se acercó rápidamente, con la mano ya apuntando a la placa de su cinturón. Alejate de ese hombre ahora mismo. Marcus seguía comprimiendo. 28, 29, 30. Sofía levantó la vista. Señor, somos paramédicos. Este hombre tiene un paro cardíaco. Dice que te alejaras. La mano de Holbrook estaba ahora sobre el hombro de Marcus. Marcus se detuvo. Levantó la vista. Y vio la placa. Official. Soy paramédico certificado del Servicio Médico de Emergencia del Condado de Baltimore. Este paciente tiene un paro cardíaco. Lo estamos realizando RCP. Necesito que se retire. Déjame ver alguna identificación. Sofía intervino. Señor, estamos en medio de un código. Nuestra unidad está ahí mismo con todas las marcas.
Necesitamos continuar con las compresiones. No me importa lo que digan. Les ordeno a ambos que se aparten para poder evaluar la situación. Marcus, con voz serena, tomo la identificación que lavaba colgada del cinturón. Aquí está mi identificación de bomberos y servicios médicos de emergencia del condado de Baltimore. Mi número de certificación está visible. Ahora tengo que volver con mi paciente. Holbrook apenas lo miró. Cualquiera puede falsificar estas cosas. ¿Cómo sé que no acabas de agredir a este hombre? La declaración quedó suspendida en el aire, absurda y insultante. Sofía se quedó boquiabierta. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la voz bajo control. Oficial, mire nuestra unidad. Mire nuestros uniformes. Mire el equipo médico. Respondamos a una llamada al 911. Este hombre se está muriendo. Cada segundo que no le hacemos compresiones, su cerebro se está muriendo. Voy a informar esto. Holbrook sacó su teléfono. Despacho. Soy el oficial Holbrook, placa número 427. Tengo un problema en el estacionamiento del Towson Town Center. Dos sujetos que dicen ser paramédicos, un hombre negro y una mujer hispana, están realizando algún tipo de procedimiento en un hombre blanco inconsciente. Se niegan a cumplir las órdenes legales. Solicito refuerzos inmediatos. Marcus lo miró con incredulidad. No nos negamos a nada. Hacemos nuestro trabajo. Y nuestro operario sabe que estamos aquí porque nos envían. Claro que sí. Holbrook se interpuso entre Marcus y el paciente. Retroceda o lo arresto por obstrucción. Par entonces, ya se había reunido una multitud. Una mujer de unos 50 años dio un paso al frente. Oficial, soy quien llamó al 911. Estos son los paramédicos que llegaron. Ese hombre se desplomó frente a mí. Tenía los labios morados. Han estado intentando salvarlo. Holbrook apenas la reconoció. Señora, por favor, retroceda. Un hombre de unos 30 años con el teléfono en la mano gritó. Estoy grabando esto. Son paramédicos. Llegaron en una ambulancia. ¿Qué están haciendo? Otra voz. Que hagan su trabajo. Ese hombre necesita ayuda. Holbrook los ignoró a todos, con la mirada fija en Marcus. No me importa si eres el director de salud pública. Cualquiera puede robar una ambulancia. Cualquiera puede conseguir un uniforme falso. Vas a esperar que lleguen refuerzos y verifiquen tu historia. Marcus sencha pesar los segundos. El pecho del paciente estaba inmóvil, sin compresiones desde hacía casi 2 minutos. Todos los protocolos, todos los entrenamientos lograban que volviera al trabajo. Oficial, invoco la autoridad médica bajo el Código de Maryland, artículo de seguridad pública, section 7 de 402. Soy paramédico certificado en una escena de emergencia activa. Este legalmente obligado a acatar mi criterio médico a menos que tenga evidencia de actividad criminal. Ahora vuelvo la atención al paciente. Se acercó al paciente. Holbrook lo bloqueó, levando la mano a su cadera, donde no ministeria un arma. En ICT ocurra. Sofía estaba en la radio. Despacho, aquí unidad médica doce. Tenemos un agente fuera de servicio interfiriendo con la atención a pacientes en el lugar. Necesitamos un supervisor de inmediato. Una sirena oliva lo lejos, cada vez más cerca. Un vehículo de un supervisor de la Policía del Condado de Baltimore se detuvo con las luces destilantes. La sargento Linda Patterson, veterana con 22 años de servicio, salió. Observó la escena al instante. La ambulancia con todos los distintivos del condado. 2 personas con uniformes inconfundibles de paramédicos. Un paciente en el suelo. Un grupo de testigos con SUS teléfonos.
Y Ryan Holbrook de Pai entre los paramédicos y su paciente. Holbrook, ¿qué demonios está pasando aquí? Sargento, encontré a estos dos trabajando con esta víctima. Algo no cuadraba. Estaba asegurando la escena hasta que pudiéramos verificar. Patterson lo interrumpió. ¿Estás loco? Y es la unidad médica doce. Conozco a Chun. Y es el paramédico jefe. Se Jairo Hacia Marcus. ¿Cuánto tiempo leva el paciente inconscient? Colapso initial hace aproximadamente 6 minutos. Hemos tenido interruptions en las compresiones durante los últimos 2 minutos. Patterson palideció. Se Jairo Hacia Holbrook. ¿Dejaste de hacer RCP? A un paciente con paro cardíaco. Se Jairo Hacia Marcus. Vuelve al trabajo. Ahora. Marcus S. Aradillo, y reanudó las compresiones. Sofía restableció la vía aérea. Patterson activó la radio. Despacho. Necesito un oficial de guardia en el centro de Towson inmediatamente. Y comuniquen con el teniente Morrison. Se acercó a Holbrook en voz baja, pero firme. Placa y arma. Baja administrativa. Con efecto inmediato. El rostro de Holbrook mostró una auténtica sorpresa. Sargento solo estaba. Acabas de interrumpir la atención médica de emergencia de un hombre moribundo. ¿Por qué? ¿Por qué el paramédico era negro? ¿Por qué? En tu mente retorcida, un hombre negro uniformado, con credentials y una ambulancia, no podía ser legítimo? Tenía una sospecha razonable. ¿De qué? Salvar una vida siendo negro? Dame tu placa. Ahora mismo. La multitud observó como Holbrook, con manos temblorosas, ese quitaba la placa. Patterson la tomó y ese Jairo Hacia Marcus. Me disculpo. En nombre del departamento, me disculpo. Esto nunca debió haber sucedido. Marcus no respondió. Contaba las compresiones. Observando a Sofía, mientras administraba otra descarga del DA. Con la cuarta descarga, el ritmo cardíaco del paciente regresó. Débil irregular, pero ahí estaba. Lo subieron a la camilla y a la ambulancia. Sofía condujo, con las luces y las arenas encendidas, al Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland. A 3 minutos de distancia. El paciente, Robert Mackenzie, un conador de 53 años y padre de 2 hijos, sobreviviría. Su función neurológica estaría intacta. El retraso en las compresiones podría haberlo matado o dejado con daño cerebral permanente. Tuvo suerte. La escena se disolvió. Holbrook se quedó solo en el estacionamiento, mientras su carrera se desmoronaba a su alrededor. Patterson ya estaba al teléfono. Los videos de los testigos ya se estaban subiendo. La historia ya se estaba difundiendo. ¿Deberían los agents ser despedidos automáticamente tras interferir con los servicios médicos de emergencia en escenas activas? Deja tu respuesta. En 4 horas, los videos se habían vuelto virales en redes sociales. Los titulares se escribían solos. Policía fuera de servicio impide paramédico afroamericano realizar RCP. Official de Baltimore acusa paramédico de falsificar credentials durante un paro cardíaco. Official de Policía casi mata a un paciente al detener la RCP. Paramédico le dice al oficial. Cada segundo, su cerebro se está muriendo mientras lo impen ver al paciente. Las imágenes eran claras, contundentes y inevitables. Múltiples ángulos. Audio nítido. Millions de visualizations a medianoche. La Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas emitió un comunicado en 24 horas condenando la interferencia en la atención al paciente. La Asociación Internacional de Bomberos emitió un comunicado apoyando a Marcus y exigiendo responsabilidades. El Ejecutivo del Condado de Baltimore calificó el incidente profundamente preocupante y completamente inaceptable. La sección de Maryland de la NAACP exigió una investigación exhaustiva y el despido inmediato de Holbrook.
La familia del paciente. Una vez que Robert Mackenzie se estabilizó y supo lo sucedido, agredió públicamente a Marcus por salvar la vida, y expresó su indignación por las acciones de Holbrook. Abogados de derechos civiles contactaron a Marcus en cuestión de horas. La demanda se presentó 6 semanas después. Los acusados incluyen a Ryan Patrick Holbrook, individualmente, al sargento Michael Torres, quien había sido supervisor directo de Holbrook durante 5 años, al capitán Dennis Coleman, quien supervisaba el distrito, y al propio condado de Baltimore. Las acusaciones eran específicas y devastadoras. Detention illegal sin causa, probable y sospecha razonable. Perfilación racial y discriminación en violación de la cláusula de igualdad de protección. Violación de los derechos de Marcus amparados por la cuarta y la 14ª enmienda. Interferencia con la prestación de servicios médicos de emergencia. Infligir intencionalmente angustia emocional. Falta de capacitación y supervision de oficials con patrones documentados de conducta. Discriminatoria. Indiferencia deliberada ante un patrón conocido de violations constitucionales. La denuncia incluye todo el expediente disciplinario de Holbrook, diocesano que a lo largo de 14 años, múltiples interventions de capacitación y ninguna consecuencia significativa. Los abogados de la ciudad revisaron las pruebas. Grabaciones de cámaras corporales de las unidades que acudieron al lugar que lo mostraban todo. Grabaciones de cámaras de tráfico. 7 videos de civiles. Declarations de testigos. Quien llamó al 911. Transunis y la propia Sargento Patterson. El impecable historial de servicio de Marcus. El historial médico del paciente que documentaba la demora en la atención. El historial de diocesano quejas de Holbrook. El caso era indefendible. La ciudad legó un acuerdo en unos meses. Se pagaron $2,400,000 a Marcus Antoine Chun. Fue el segundo acuerdo más cuantioso en la historia del condado de Baltimore por una violación de derechos civiles. La aseguradora del condado aportó $1,600,000. El resto provino del Fondo General del Condado, y es Decker, dinero de los contribuyentes. El acuerdo también incluyó la exigencia de que se hiciera público todo el expediente personal de Holbrook, que el condado implementara una capacitación obligatoria sobre no interferir con los servicios de emergencia, y que cualquier agente con más de 10 quejas confirmadas se sometiera a una revisión automática para su despido. El despido de Ryan Holbrook se produjo 9 semanas después del incidente. La carta de despido, obtenida mediante solicitudes amparadas en la Ley de Información Pública de Maryland, fue categórica y definitiva. El agente Holbrook interfirió en la prestación de servicios médicos de emergencia a un paciente con paro cardíaco, detuvo a un paramédico certificado sin autorización legal. Ese negó acepta credentials válidas y actuó con base en suposiciones racialmente discriminatorias. A pesar de diocesano quejas previas y múltiples capacitaciones, el agente Holbrook demostró su incapacidad para servir al público sin prejuicios. Su empleo quedó despedido de inmediato. Su nombre fue incluido en el Índice Nacional de Certificación, lo que le aseguró que nunca más podría trabajar en las fuerzas del orden en ninguna jurisdicción. Su carrera policial legó a su fin a los 41 años. El sindicato policial anunció inicialmente sus planes de apelar el despido, pero discretamente se retractó tras revisar las pruebas en video y la inevitable reacción negativa del público. Holbrook emitió un breve comunicado a través de su abogado, aceptando la responsabilidad y disculpándose, aunque el daño era irreversible. Marcus Antoine Chun testificó ante el Consejo del Condado de Baltimore durante una audiencia pública sobre responsabilidad policial 6 meses después del incidente. Soy paramédico. Llevo 9 años dedicado a la medicina de emergencia. He salvado 73 vidas mediante reanimación cardíaca directa. He ayudado a nacer a 4 bebés en ambulancias. He reanimado a 6 personas que intentaban suicidarse.
He rescatado a dos personas de vehículos en llamas. Y el oficial Holbrook me acusó de agredir a mi paciente. Lo most de mi identificación del condado con mi número de certificado. Lo most de mi uniforme con mi nombre y parches. Sin la ambulancia con todos los distintivos del condado a 9 metros de distancia. Nada de eso importo. Hizo una pausa. No estaba meridiendo. No estaba invadiendo. No attribute de forma sospechosa. Estaba de rodillas, uniforme du, practicando RCP un hombre moribundo. Estaba haciendo exactamente lo que me han entrenado, exactamente lo que el condado me paga por hacer, exactamente lo que exige mi juramento. No incomodaba nadie, excepto, al parecer, al agente Holbrook. Quia no podía imaginar que un hombre negro con uniforme de paramédico, credentials y una ambulancia estuviera en una emergencia. Otra pausa. Esto les pasa diario a las personas negras y morenas que no tienen placas en hay uniformes. A quienes no tienen los recursos para defenders. A quienes sus detentions no salen en las noticias porque nadie mira mientras ocurren. Si esto me puede pesarme, con el uniforme completo credentials, en una escena de emergencia activa con testigos y cámaras, que les pasara a los demás? La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? ¿Acaso los departamentos de policía finalmente despiden a sus oficiales tras 5 denuncias en lugar de 10? ¿Acaso los oficiales fuera de servicio finalmente comprenden que las situaciones de emergencia no son su jurisdicción? Reconocimos finalmente que las credentials, los uniformes y las peribas no superen el sesgo racial sin consecuencias institucionales? ¿Por qué así no arreglamos los sistemas que mantienen a Ryan Holbrook patrulando durante 14 años a pesar de 10 denuncias? Así no abordamos la cultura que considera el entrenamiento como un castigo en lugar del despido como una consecuencia, entonces solo estaremos esperando al próximo oficial fuera de servicio. La próxima situación de emergencia, la próxima víctima, el próximo video viral. Comencias cree que esto debería ser ley. Cualquier agente del orden que interfiera con el personal médico de emergencia certificado en escenas activas debería enfrentar una suspensión inmediata y una investigación federal de derechos civiles. Que las credentials realmente tengan valor. Que sea sentido común. Y crees que estas historias deben contarse. Crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación y el cambio con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo que esas quejas tengan consecuencias. Seguiremos luchando por cada paramédico, cada médico, cada profesión de color que merece hacer su trabajo sin ser criminalizado. No se trata solo de un policía fuera de servicio, un estacionamiento o un paramédico. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar